Can Bengali throw a short description about Bangladesh presented by Rasulajun Institute? Bangladesh is a small but populous country in Southeast Asia. বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ছোট কিন্তু জনবহুল একটি দেশ। বাংলাদেশ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ছোট কিন্তু জনবহুল একটি দেশ। It gained independence on 16 December 1971. এটি 1971 সালের 16 ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ করে। এটি 1971 সালের 16 ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ করে। ঢাকা ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। More than 18 crore people live here. 18 কোটিরও বেশি মানুষ এখানে বাস করে। 18 কোটিরও বেশি মানুষ এখানে বাস করে। The currency of Bangladesh is টাকা। বাংলাদেশের মুদ্রা হলো টাকা। বাংলাদেশের মুদ্রা হলো টাকা। The main festival of Bangladesh is Eid. বাংলাদেশের প্রধান উৎসব হলো ঈদ। বাংলাদেশের প্রধান উৎসব হলো ঈদ। The largest sea beach in the world is in this country. বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত হলো এই দেশে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত হলো এই দেশে। The national bird of Bangladesh is doel. বাংলাদেশের জাতীয় পাখি হলো দোয়েল। বাংলাদেশের জাতীয় পাখি হলো দোয়েল। The national fruit of Bangladesh is jackfruit. বাংলাদেশের জাতীয় ফল হলো কাঁঠাল। বাংলাদেশের জাতীয় ফল হলো কাঁঠাল। The state language of Bangladesh is Bangla. বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হলো বাংলা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হলো বাংলা। To purchase my paid course, knock me through WhatsApp +8801926132 Check the description for more links. Thank you for watching.